For a Hindu, the body will be burnt. Why it will be burnt? Why it's not given to the animals to eat?
Same logic. The waste should go back to the original position. Body should go to the original position after the death. Body is made up of what? पांच भूत, पांच भूत, आकाश, हवा, वायु, अग्नि, पानी, मिट्टी. This body is made up of panch tattva. When you burn the body, it goes back to the panch tattva. It goes back to the panch tattva. That is why the body is burnt, so that it goes to the original position. If the body is not sent to the original position, what will happen? What happens? The soul is going Soul has become bhuta. Bhuta. Then you will go to Panditji. Panditji, my father comes every day in the dream. My father comes every day in the dream. அதாவது ஒருத்தர் இறந்து போனால் அவங்க உடலை எரிக்கிறா இல்லை புதைச்சி வைக்கிறாங்க. என்ன காரணம்னா இந்த பஞ்சபூதத்தை அது பண்ணணும். அது எங்கேருந்து வந்தது உடல், அதுக்கு திருப்பி போகணும். So you do not do right kind of burial. ஸோ இவர் என்ன சொன்னார்னா, அந்த மாதிரி இல்லைன்னா பண்ணலைன்னா நம்ம திரும்ப புரோகிதர்கிட்ட போகிறோம், ஏன்னா சரியாக நம்ம வேலையை செய்யாதனால. So the भूत भटक रहा है, सब जगह भूत भटक रहा है. பேய் மாதிரி அது அலைஞ்சிட்டு இருக்க வேண்டியதான். उसी प्रकार से அதே மாதிரி उसी प्रकार से अगर आप कूड़ा का विसर्जन नहीं करते हो, நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃப்ளைடாக கழிவு நம்ம அது டிஸ்போஸ் பண்ணலைன்னா, if you do not dispose your waste properly the way body was not disposed properly, அதாவது நீங்கள் கழிவு உடலை டிஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி அதை டிஸ்போஸ் பண்ணலைன்னா, you see bhoot everywhere in the road, lane, by lane, landfill. All these bhoots are loitering around your city because you have not given them a respectful burial the way you give it to your body. And then you have disease like diarrhea, cholera, malaria, groundwater recharge problem. All these problems are bhoot because you have not given respectful burial to the waste that you have generated. அதே மாதிரி அதான் டிஸ்போஸ் பண்ணலைன்னா நீங்கள் வந்து வெளியில் இந்த பார்க்கில் நிறைய இடங்கள்லாம் நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பேய் அலையிறது, பூதம், அது மாதிரி தான் பார்ப்பீங்க. எல்லாம் அங்கே ஃபுல்லாக அழுக்காக இருக்கும். அதுக்காக விளைவுகள் என்னென்னா வியாதிகள் வரும் விதவிதமாக. Understood? So the first learning from this workshop, my dear friend, there is nothing like a waste. Please remove the waste, the word waste from your mind. Everything is a resource we have to handle from the place where it is being generated. That is the first learning. ஒரு விஷயம் என்ன, மெயின் விஷயம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, வேஸ்ட்டுங்கிற அப்படி கான்செப்டே கிடையாது. எது வந்து வேஸ்ட்டு கழிவுகள் நம்ம நினைக்கிறோமோ அது நம்ம எந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆகிறதோ அங்கேயே அது முடியணும். வேஸ்ட்டுங்கிற கான்செப்டே வரக்கூடாது. Now I am coming directly to the point. ஓகே, இப்போ டைரெக்டாக பாயிண்ட் வரேன் அப்படின்றார். There are 4 categories of waste generator. இந்த வேஸ்ட் உற்பத்தி பண்ணுறவங்கள 4 விதங்கள் இருக்கா, 4 கேட்டகரி இருக்குது. One is domestic यानी घरेलू. ஒன்று வந்து டொமெஸ்டிக், அதாவது வீட்டில், where the people live. வீட்டில் குடி இருக்கிறவங்க. Second is commercial. ரெண்டாவது கமர்ஷியல். Commercial is what? All shops, restaurant, hotels. இதெல்லாம் கடைகள், ஹோட்டல், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி இடங்கள். Third is institutional. மூணாவது ஆங்கிலத்தில் இன்ஸ்டிடியூஷனல் சொல்கிறாங்க. அது வந்து institutional is what? School, college, university, government office, private office. These are all institutional. This they will understand. Okay. And the 4th category is what? Bulk waste generator. நாலாவது கேட்டகரி வந்து பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
Now, as I said before, as I said before, முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே you all are a bulk waste generator. நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பல்காக கழிவுகளை உற்பத்தி பண்ணுறீங்க. There are three criteria of becoming a bulk waste generator. Three criteria. ஒரு பல்கில் இந்த மாதிரி கழிவுகளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு 3 காரணங்கள் இருக்குது. One, if you generate 50 kg of waste per day. அதில் ஒன்றாவது வந்து நீங்கள் வந்து 50 கிலோ வேஸ்ட்டு ஒரு நாளைக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த கேட்டகரியில் வரீங்க. Or இல்லாட்டி or your premise means hotel or school or college, restaurant is located in the 20,000 square meter built up area. Any premise. So your building institution நீங்கள் is located in having a built up area space area ne built up area is 20,000 square meter. இல்லை பில்டப் ஏரியா 20,000 ஸ்கொயர் மீட்டரில் இருந்தாலும் அது மட்டும் அது இன்னொரு கேட்டகரி. அது இருந்தாலே நீங்கள் பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் தான். Like for instance one multi-storied building. இப்போ நம்ம மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் இருக்குல்ல, பல வீடு மாடிகள், may be located in 5,000 square meter area. அது each floor you have to count, it will be more than 30,000-40,000 square meter area. ஒரு ஃப்ளோரில் 5,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்கலாம், ஆனால் அது 5 ஃப்ளோர் 6 ஃப்ளோர் அடுத்த 30,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆயிடுது. ஸோ அதுவும் வந்து பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் கேட்டகரியில் வரும். Or either you are generating 50 kg per day. Second, if you are generating less than 50 kg, if your area is in 20,000 square meter area, if you are less than, the third is if you are using 5 liter of water, 5 liter of water per day, 5,000 liter of water per day. மூணாவது கிரைட்டீரியா என்னன்னா 5,000 லிட்டர் பர் டே வாட்டர் அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்களும் பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் அந்த கேட்டகரியில் வரீங்க. So government of India will come out with one guideline. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதை பற்றி ஒரு கைட்லைன்ஸ் உருவாக்கப்படுது. That guideline has not come yet. இன்னும் வரல. Where every bulk waste generator online. There is going to be a online portal where every bulk waste generator has to self-declare, yes, I am a bulk waste generator. அந்த கைட்லைன் என்னன்னா ஆன்லைன் போர்ட்டலில் நீங்களே வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும், நான் வந்து இந்த மாதிரி பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர், இது வந்து கம்பல்சரி ஆக போகிறாங்க. Anybody who does not fall in this category here? இந்த 3 கிரைட்டீரியாவில் யாரா? You sir? No. What is your place? நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க? மண்டபம், கல்யாண மண்டபத்தை மேனேஜ். கல்யாண மண்டப், ஷாதிகா மண்டப். कितने एरिया में है? சின்ன கடை. एरिया? சின்ன கடை. एरिया स्क्वायर मीटर? ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா எவ்வளோ? 3,000 स्क्वायर मीटर? ஸ்கொயர் பீட். 3,000 ஸ்கொயர் ஃபீட். Sir, 1,000. Hotels. Do you fall in this category? Do you fall this category? No. Who are the people who do not fall in this category? யாரெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? We are a hotel only, but it's a small one. Small hotel. How many rooms? Around 14 rooms. 14 room. Have you calculated the water consumption? Not acceptably. So, all hotels even they do not fall in this category. All hotels will fall in this category. Correct. Because the kind of water that you use for cooking purpose, for cleaning purpose, the room that you use. So just imagine
one person in urban area uses 135 liter on an average for self-consumption. This does not include toilet use, wash specially. So hotel by default will fall under bulk vegetator. Who all said you doesn't fall? Either of the two. So you have to do, I am not here to basically tag you, ki are you a bulk. The purpose of this training orientation program, aware what a bulk vegetator is required to do now. Because there is a severe penalty imposed now. Severe penalty. I'll take you through the slides. But before I take you through the slides, what you are supposed to do, let me explain this. ஏன்னா இது உங்களை காமிக்கிறதுக்காக சொல்லலை, இது வந்து நம்மளாம் அந்த கேட்டகரியில் இருக்கோமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறாரு. ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் இதுக்காக ரொம்ப பெனல்ட்டி ரொம்ப அதிகமாக, ஃபைன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்க போகிறது. அது என்ன ஏதுன்னு அவர் காமிப்பார். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதில் என்னென்னா, you carry out waste assessment. வேஸ்ட் அது வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஏன்னா அதை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும். How much waste you generate per day, you have to do that kind of assessment on your own. நீங்களாவே எவ்வளோ வேஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு அது கழிவுகள் உற்பத்தி ஆகிறது நீங்களாவே அசஸ் பண்ணணும், நீங்களே அதை கவனிக்கணும் என்னன்னு. On 3 parameters. And because you have to declare you are a bulk vegetator on category number 1, or you are a bulk vegetator in category number 2, or you are a bulk vegetator in category number 3, that you have to self-declare. So first thing that you have to do it, you have to do a self-assess. In which category you fall, you fall under bulk vegetator, and how much waste do you generate. How much waste that you generate. On an average in Pondicherry, let me tell you friends, on an average in Pondicherry, okay, let me ask you the question. Average people, I'm not talking about the slums or the people who do the fishing part, slums, I'm not talking about those, I'm talking about main citizens here. How much waste people you generate per day? Any question? How much waste do you generate per day? அதான் ஆவரேஜாக தோராயமாக அந்த ஸ்லம் பீப்புள் பண்ண ஜென்ரலாக ஆவரேஜ் சிட்டிசன்ஸ் வந்து வேஸ்ட் எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இந்த புதுச்சேரி மாவட்டத்தில்? Per person. क्या बात. I'm duty bound to give you one gift. So I know deserves it. Pondicherry is a. So I'm giving you a pen. I'm giving you a pen like a toothbrush. That's the beauty of that Datun toothbrush. I forgot to tell you one. The beauty of that. அதாவது அந்த வேப்பங்குச்சியோட இன்னொரு பியூட்டி இருக்குது, அதை மறந்து போயிட்டாங்களா சொல்ல போகிறாரு. If you use Colgate brush, I'm not a Colgate, there are other company also. For just example, I'm using Colgate because Colgate was the first company who came. That is why that name is coming. So if you use one Colgate brush, for how many days you use that brush? ஒரு டூத்ப்ரஷ் கால்கேட் டூத்ப்ரஷ் எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணுவீங்க சாதாரணமாக? 3 months. Max 3 months. But Datun, every day you use new one. வேப்பங்குச்சி every day new. Wash करके. Cut. Second. Cut. Every day you are using new Datun. That was the beauty of Datun. One stick. No. Even you cut this, use second day, third day, fourth day. I know you have so much people's paisa in the pocket. You can use it. He's a rich man. That is why. So, ma'am, this is a stick I am giving it to you, which one side has a seed. So once you consume it, you can put it in the soil. It will go into a tree. Wow. Yes. Okay. One day, one stick. I know you are a big man. I am a small man. So I use. So where was I?
Where was I? So, first thing is you have to assess, excuse me, sir. First thing you have to assess how much waste that you generate. Madam has rightly said, average is 500 gram. It can go to 1 kg also, depending upon how lavish life you live. How lavish life you live. In Greater Noida, where I stay, generally in India, out of total waste, roughly 500 gram is wet waste. I will discuss about categories of waste. 500 gram is wet waste. 500 gram is wet waste in India. Wet waste. ரஃப்லி தோராயமாக என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலே ஒரு வீட்டில் 500 கிராம்ஸ் வெட் வேஸ்ட் உற்பத்தி In பண்ணுறாங்க. India. But in Greater Noida, I saw it, wet waste is hardly 100-200 gram. And the dry waste is 90%. Why? Most of the people work in the office. They don't cook at home. Cooking at home is a luxury. And eating from Zomato is a necessity. Necessity. So, the husband will tell wife one day, hey, let us have dinner at home. Because both work out. They don't have time. One works in the morning shift, one works in the night shift. They don't have time. So eating at home is a luxury for them. So all the packing material is dry waste. So you see a lot of dry waste there, wet waste is. So as ma'am has rightly mentioned, quantum of waste depends on your lifestyle, how you live. In Pondicherry, with whatever little understanding I have, you will have roughly 400 to 450 wet waste. So dry waste will be more than the wet waste. பாண்டிச்சேரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெட் வேஸ்ட் கிட்டத்தட்ட 450 500 கிராம் பர் ஃபேமிலியில் வருது. ட்ரை வேஸ்ட் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், ஒரு 600-700 அந்த ரேஞ்சில் வரும். So first is you assess your waste. Now when you assess your waste, please don't do it one day. You do it at least for 7 to 10 days continuously. Today, Sunday, no activity. More activity, more waste. Less activity, less waste. Seasonal, it has a seasonal variation also. Summers, more waste. Winter, less. So it has a seasonal, it has a festival time, more waste. October, September, October, November in India, more festivals, more waste. So you have to assess, see the seasonal variation and see how much waste that you generate on 3 categories. Then you categorize on what parameters you are the bulk waste generator. Either you are generating more than 50 kg or you are located in 20,000 built-up area or you are using 5,000 liter water. அதாவது இந்த வேஸ்ட் உற்பத்தி நம்ம பண்ணுறோம், நம்மளே அசஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளே வந்து நம்ம என்ன கேட்டகரியில் இருக்கோம்னு தெரிஞ்சதுக்கு ஒரு 7 to 10 days அதை வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஒர்க்கிங் டே ஆனால் சில டைமில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், சண்டேஸ்னால் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி சீசனல் டைம், சம்மர், வின்டரில் வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாகிறதுனால ஒரு வேளை வேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். இதை பார்த்துக்கிட்டு எந்த கேட்டகரியில் நம்ம வரோம், 50 கிலோ கேட்டகரியில் வரோமா, இல்லை 5000 லிட்டர் பர் டே செலவு பண்ணுற கேட்டகரியில் வருவோமா, இந்த 3 கேட்டகரி இருக்குது. இதில் நம்ம இல்லை 20,000 பில்டப் ஏரியாவில் வரோமா, இதை நம்ம முதல்ல பார்த்துக்கணும் எதில் நம்ம வரோம் அப்படிங்கிறது. Third stage is you have to register online. There is a BWG online portal that will be launched by Government of India. Each bulk vegetator has to register online. Yes, I am a bulk vegetator because of this category. மூணாவது ஆன்லைனில் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு தனி வெப்சைட் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம யூசர் ஐடி பாஸ் போட்டு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். அது மாதிரி நம்ம வந்து பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் அப்படிங்கிறத ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். Then you have to set up processing facility. Yeah. How you are going to process your waste? அதுக்கப்புறம் அந்த கழிவுகளை
நம்ம எப்படி திருப்பி ரீசைக்கிள் பண்ணுறதா இல்லை ப்ராசஸ் பண்ணணுமா, அதை எப்படி பண்ணணும், அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், எப்படி சமாளிக்கணும், அதுக்கு ஃபெசிலிட்டியை வந்து ரெடி பண்ணணும். There are 4 categories of waste that your bulk generator generates. There are 4 categories of waste. The 4 categories of பல்க் waste. வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர்லேயே 4 விதங்கள் இருக்குது. அதுதான் அவர் காமிக்கிறார். First is green waste. Green. Why do we call green waste? ஏன் அதை க்ரீன் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்? Green waste is always green. Because it is greener through the earth. Whatever we put it, it is decomposed as organic. Yeah. So green is of 2 kinds. There are 2 categories of green waste. க்ரீன் வந்து 2 விதத்தில் இருக்குது, 2 கேட்டகரி இருக்குது. One is what we call kitchen waste. ஒன்று கிச்சன் வேஸ்ட், That what comes from the food. சாப்பாடுலேருந்து வருது. And second, what you get from the gardens. Garden leaves, gardens. ரெண்டாவது வந்து நம்ம வெளியில் கார்டன்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிறது. What we call brown waste. அதுக்கு வந்து ப்ரௌன் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So all green waste is not green. Brown waste can also be green. ஸோ எல்லா க்ரீன் வேஸ்ட்டையும் நம்ம அந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இது மாதிரி வெளியிலேருந்து கிடைக்கிற வேஸ்ட்டு கூட க்ரீன் வேஸ்ட் கேட்டகரியில் தான் வரும். What is the feature of this green waste? So this kitchen waste, it has nitrogen. It has nitrogen. கிச்சன் வேஸ்ட்டில் வந்து நைட்ரஜனுங்கிற ஒரு கேஸ் இருக்குது. And this has carbon. This has carbon. ப்ரௌன் வேஸ்ட்டில் வந்து கார்பன் இருக்குது. And the compost that we generate will have both carbon nitrogen ratio in the ratio 20:1. So we need both. We need both kitchen and brown waste for composting. இதை சேர்த்து நம்ம கம்போஸ்ட் பண்ணும்போது அதில் வந்து அந்த ரேஷியோ ஒன்று இருக்கும், கார்பன் டு நைட்ரோஜன். அது வந்து 20லேருந்து இது 20 இருக்குன்னா இது ஒன்று இருக்கும். இது ரெண்டுமே நம்ம கம்போஸ்ட் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக நம்ம தேவை தான். Green waste is also called wet waste. What? It is also called wet waste. சில நேரத்தில் இதை வெட் வேஸ்ட் கூட அப்படிங்கிற ஒரு. Why it is called wet waste? ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க? Why it is called wet waste? இதில் வச்சு அவுட் பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா வெளியில், அதுக்காக தான் அவுட் பாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் வைக்கிறோம், வச்சு வெளியே அவுட் பண்ணுறோம், அவுட் பண்ணிட்டு அதுதான் அவுட் பாஸ்ன்னு தான் வச்சுக்கிறோம் வீட்டில். Why it is called wet waste? It is a wet waste. I'm sorry. I know you may be thinking this does not pertains to us. Why he's saying all this? You have to tell all this to your people, your staff. You have to train them. You all have be having housekeeping staff. They needs to be trained. So I'm creating you as a trainer so that you can further train your people. And that is why these things are important for you. இது ஏன் இவ்வளோ விஸ்தாரமாக சொல்கிறோன்னா, நீங்கள் வந்து உங்கள் மக்கள்கிட்ட உங்கள் ஸ்டாஃபும் உங்கள் இடத்துல போய் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாங்க. This is a wet waste because it has more than 60% moisture. It has more than 60% moisture. That is why it is called wet waste. இது வெட் வேஸ்ட் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இதில் 60% கிட்டத்தட்ட ஈரப்பதம் இருக்கும். அதனால தான் இது வெட் வேஸ்ட், ஈரமாக இருக்கிறது இல்லையா. Now when training your housekeeping staff, உங்கள் வீட்டில் இல்லை ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃபை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணும்போது, so you'll have to, all wet waste comes from decompose. It can decompose fast. It is a moisture. People will get confused. What actually is the wet waste then? So the real thumb rule is, what is the wet waste? Wet waste is a waste which an human being or animal can eat is a wet waste. Any waste that can be eaten by human being or animal is a wet waste. Simple definition. ஸோ வெட் வேஸ்ட் அப்படி சிம்பிளான ஒரு அதோடைய டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு மனிதன் இல்லை ஏதாவது ஒரு அனிமல் அவங்களால சாப்பிட முடியும், அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து ஈரப்பதம் இருக்கிறது. சிம்பிளான ஒரு. What has to be done for this? क्या होगा इसका? What will you do with this waste? இந்த வேஸ்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாதாரணமாக? Compost.
Or you will do it, or who will do it? No, even if you have 5 kg of wet waste, you can do biomethylation. But you have to do it. So there are three ways that you can process your wet waste. Hear me out. I am giving you options as per Rule 24. How do you process wet waste? இந்த வெட் வேஸ்ட்டை சமாளிக்கிறதுக்கு 3 விதங்கள் இருக்குது. அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்கிறாரு. Because this contains roughly 40 to 50% of the waste. That is why I am giving more time on this. This is a major problem that you are going to face. Dry waste you can sell. There are people, there are takers. There are rat pickers, waste pickers. There are municipal staff. They will collect your wet waste, dry waste, free of cost. But the problem is with the wet waste. What will you do with the wet waste? ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்னா கிட்டத்தட்ட 50% மேலே நம்மளோட வெட் வேஸ்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது வீட்டில். ட்ரை வேஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆள் இருக்காங்க, வந்து எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க. ஆனால் இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறது தெரியல. அதுக்கு தான் இதுக்கு இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். One on-site processing, on-site. ஒன்றாவது அதை ஆன்-சைட் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிற, அதாவது இருக்கிற இடத்துலையே அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது. On-site processing. There are various technology. அதை பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது, நிறைய விதங்கள். You can do NADEP composting. If you go to Petit School, who is here from Petit School? Petit School, huh? So they have done NADEP. So everybody can go and see. There's a real life. What I can't teach here, he will teach. How they have processing wet waste through NADEP composting. NADEP composting அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி. அது வந்து அவர் பெட்டிட் ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்காரு. இவர் சொல்லி கொடுத்து யாருக்காவது கற்றுக்கினா கூட அவர் ஸ்கூலில் போய் அவர்கிட்டே கற்றுக்கலாம். அது வந்து How much cost did it take NADEP compost one pit? How much cost? How much cost? எவ்வளோ செலவு எவ்வளோ ஆச்சு? I think இது 5,000. It will be roughly 15 to 20,000 rupees. You can create one pit. Just imagine. 15 to 20,000 rupees, maximum 25,000 rupees. With shed will cost more. Pit week you can do it 25 to 30,000 rupees. If you create 3-4 pits, you are free for whole life. Because the dimension of one pit is 3 by 1.5 by 1 meter. That is the dimension. And it can absorb up to 1.5 ton of wet waste. 1.5 ton. அதாவது இது வந்து நேடப்னா ஒரு பிட், அதாவது தொட்டி மாதிரி தோன்ற சொல்கிறார், குழி மாதிரி. அதோடைய சைஸு ரஃப்லி 3 into 1.5 into 1 மீட்டர், கிட்டத்தட்ட 1.5 டன். அது வேஸ்ட்டை வந்து அதுக்கு கெப்பாசிட்டி 1.5 டன்னுங்கிறது, 1 டன்னுங்கிறது 1000 கிலோ. இந்த மாதிரி ஒரு தொட்டி இல்லை குழி மாதிரி அது பண்ணி அது எப்படி பண்ணணுங்கிறது நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? அதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு? 10,000 அந்த ரேஞ்சில் ஆச்சு. ஓகே, அந்த டெக்னாலஜி அவர் சொல்லுவார். So you can have n number of pits. I can show you this kind of pits. This was done in the garden pits. இது வந்து கார்டனில் பண்ணியிருக்கிறது, தோட்டத்தில். Make it much more clear. This is a khamba. You can buy it online. Khamba technology. There are three boxes. Fill one, then second, then third. Cost is not very high. 10,000, 15,000 rupees. Buy it online. Have 8-10 khamba. Do it yourself. We'll assist you how to do it. This is another, this pit, drum pit. Like this pit. அதுக்கு பேர் ட்ரம் பிட். அது தொட்டி, பிட்னா தொட்டி, குழி, என்னன்னா சொல்லலாம் நீங்கள். This kind of pit, இந்த மாதிரி கூட where you can create holes so that oxygen can go. இதுலேயே நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் கூட பண்ணலாம் நீங்கள். And then you can have this kind of கீழே இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டோன்னா அந்த தண்ணி leachate, the water, the leachate can be stored and can be reused.
as a nutrient. So all these process, our team will come and teach you. That is small thing. More important thing is that there has to be, I want to do it. Then we will discuss with the technology with you. Which technology can suit you most? Low cost, they are low cost, no cost technology. I'm not recommending you for biogas. It is expensive technology. Or in-vessel composter. I'm not recommending all those. Of course, someday you can do it. But now you can have small technology so that you are able to process wet waste on site. You need a small space where you can process the wet waste. Some of the technology that basically has been piloted, this is Khamba again, Lota Mota technology. This is again tumbler technology. Tumbler is very good. These are leachate tank down there. Leachate is basically the black toxic liquid which comes out when you compose, because the wet waste has got 60% moisture. So this is a tumbler which will store moisture, which is a highly nutrient water, which has to be reused. It's a highly leachate are sold online also in the open market. So this kind of Gastro Day is another box that you can see it online. 15,000, 20,000, 25,000 rupees. These are basically nadir pits, what I'm talking about. These are basically nadir pits. 3 meter by 1.5 meter by 1 meter pits. இதுதான் அந்த தொட்டி சொல்கிறாங்க, அந்த 3 மீட்டர் பை 1 மீட்டர் பை. Similar to what Petit School has done it. அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கிற மாதிரி. It has a shade at the top. You can have 1, 2 pit, 3 pit. Don't require so many pits, depending upon how much weight that you generate. See, this is the pit. This is the pit. These are all nadir pits. So the problem, so either you do it on site. There are 3 options you have. For wet waste processing, you have 3 options. வெட் வேஸ்ட் நீங்கள் சமாளிக்கிறதுக்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. One is on site. ஒன்று ஆன் சைட், அதாவது வீட்லேயே இல்லை எங்கே உற்பத்தி ஆகிறதோ அதே இடத்துல. Second, ரெண்டாவது provider, you give it to the vehicle that comes. Vehicle, the service provider, the Green Warrior vehicle that comes, you give it to them. But the problem is, the Green Warrior will send it to the landfill site. Then you won't get the certification that you have been able to process the wet waste. அதாவது ரெண்டாவது நீங்கள் வண்டி எடுத்துன்னு வராங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கலாம். பட் அதில் என்னன்னா அவங்க அக்கௌண்ட்டில் தான் போயிடும். நீங்கள் நான் வெட் வேஸ்ட் நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறேன்னு உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் அது வராது. And third is you can partner with any third party agency. Small NGOs type, you can have a tie-up with NGOs. Like, instance, I know about a few examples, like in Amravati in Maharashtra. There is a person, an NGO, who does piggery work. Hundreds of pigs they have. So they have tie-up with all the RWAs. They collect all the wet waste, feed to the pigs. So you can also have tie-up with the third party agency. மூணாவது ஆப்ஷன், ஒரு ஏஜென்சியோட நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம். அவங்க இப்போ மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க எக்கச்சக்கமாக இந்த மாதிரி குழியை தொட்டி போட்டு வச்சுப்பாங்க. நம்மக்கிட்டே எடுத்துன்னு அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க. How many people from hotels here? Hotel. இங்கே எத்தனை பேருக்கு ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது? Hotel. What do you do with the waste that is left over? உங்கள் வேஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? எப்படி அதை சமாளிக்கிறீங்க? You all throw. What do you do? We are composting it in our on-site as well as in the off-site. We are studying this. Being awarded, so we'll discuss. So you are. That is why people are going to follow you. So I'll give you the chance at the end. So there are several. One is what they are going to share with you. We can set up NGOs here in Pondicherry, like what is happening in Mumbai. மும்பையில் மாதிரி நம்ம இங்கேயே அது ஒரு அங்கே என்ஜிஓஸ் நடத்தின்னு இருக்காங்க டைப் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி இங்கே கூட நம்ம செட்டப் பண்ணலாம். Like we have set up RRR center.
Like we have set up Triple R Center, Triple R. ட்ரிபிள் ஆர் நம்ம சென்டர் இங்கே செட்டப் பண்ண மாதிரி என்ஜிஓ செட்டப்பும் இங்கே பண்ணலாம். We can also set up food bank in Pondicherry. பாண்டிச்சேரி ஃபுல் ஃப்ளாட்டாக ஒரு செட்டப் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணலாம். Food bank will be a vehicle. ஓகே, ஒரு வண்டி இருக்கும் அதில் with refrigeration. வித் ரெஃப்ரிஜரேஷன், அதாவது அந்த கூலிங் ஃபெசிலிட்டி மாதிரி இருக்கிறது. With heating facility. ஹீட்டிங் ஃபெசிலிட்டி. We will come to your place. நாங்களே உங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம். Take your food. உங்களுடைய கழிவுகளை எடுத்துக்கிட்டு Keep it in the fridge. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு And go and serve those. ஓகே, சாரி, இது வந்து இந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது உங்கள் ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டு, கழிவுகள் இல்லை, சாரி, அதை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஐ ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ராங், பட் இட்ஸ் ஓகே, I now rectified that. Okay, so I saw it. There's a place where I saw in the afternoon hundreds of people lined up for eating. What is that place? No, the food was being served. Hundreds of people there lined up. You give your food with respect. I will collect the food, serve them with respect, and I will also eat, so that we are able to reduce all those waste going to the landfill site. அதாவது மெயினாக ஃபுட் வந்து நம்ம சாப்பிட முடியாமல் வேஸ்ட் பண்ணுறோம். அதை வந்து நாங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோமா, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஹீட்டிங் ஃபெசிலிட்டி ஹீட் வச்சுட்டு அந்த ஃபுட்டை வந்து பாவப்பட்டவங்களை போய் கொடுப்போம். How many of you want to do this? எத்தனை பேர் இதை செய்ய விரும்புகிறீங்க? You want to do this? And also, can we tie up with you? Okay, so let us talk to the commissioner, sir, so that we can have that, so that not even a single gram of food should be sent to the landfill site. This is a crime against humanity. In the world, 20 to 25% people in this world are not getting food even one time a day. How can we be so harsh that we throw the food, send the food to the landfill site? It is not just a waste issue, it is a moral issue also. It is an ethical issue also. We have some responsibility towards those people. Do we have not? And this is the way God will bless you. God will bless you. It is not just for waste. It has a larger, what we call a nirvana. Nirvana, we call nirvana. Moksha. Who wants moksha? Raise your hand. Anybody wants moksha? Everybody wants to get rid of this earth. Everybody wants to get rid of this life cycle. Please do this, then only you can get moksha. I am giving you a guaranteed way to move towards the moksha. Guaranteed way. And then don't ask me who gave you the guarantee. With little bit what I have read. Giving and sharing the food with the needy, having pain for empathy for them is a sure way to heaven. It all religions book says. It is in Gita, it is in Quran, it is in Bible. All. So we'll discuss with the commissioner, sir, so that at least food waste is not sent to the landfill site. So these are three ways. One, you can process on site. Second, you can link to the service provider, Waste Green Warrior, but there is no guarantee that waste will be processed. And the third is basically you can have partnership with a third party agency. The example that I have said, we will try to set up some kind of NGOs who can collect your wet waste, so that the wet waste is, because Pondicherry is a high society class people. So we have to be empathetic, sensitive to those people, and try to see that those people, the food is served to them. So this is about the wet waste. If this is done, 50% of the issue is done. Then this is a simpler issue, dry waste.
Dry waste. So this waste will go where? Before it does not become bhoot. Bhoot, this waste will go where? இந்த வெட் வேஸ்ட்டுங்கிறது எங்கே போகும்? Where it will go? எங்கே போகும்? Where it should go? அதான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ண 3 இடம் சொன்னோமே. To attain nirvana, where it should go? To the compost, to the land, Compost. the soil. பூமிக்கே Has to திரும்ப go போகும். back to the soil. That is why compost is a medium. It has to go back to the soil. It has no other place. It has to go back to the soil. Now where this dry waste, there are 7 categories of dry waste. Dry waste has 7 categories. Paper, plastic, இந்த ட்ரை வேஸ்ட்லேயே கேட்டகரிஸ் இருக்குது. பேப்பர், Metal. பிளாஸ்டிக், மெட்டல், rubber, ரப்பர், glass, leather, லெதர். fabric. There are 7 categories of dry waste. ஃபேப்ரிக்னா துணி. Paper, plastic, metal, glass, rubber, leather, fabric. And all this waste will go to where? இதெல்லாம் எங்கே போகும்? இந்த கழிவுகள்லாம் From where it has come? எங்கேருந்து வந்தது? Very good. Who said factory? Kya sir? I am giving you another seed. Thank you so much, sir. Thank you so much. இதெல்லாம் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வந்தது. ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் போகணும். So it will go to the factory, nowhere else. Okay? So I have covered these 2, dry and waste. Third category of the waste. Third category as waste is what we call. Any guess? Third category? வெட் வேஸ்ட், ட்ரை வேஸ்ட் 2 ஆச்சு. 3வது கேட்டகரி என்ன? Third category. கெஸ் பண்ணீங்க சொல்லுங்க. Third category, sanitary wear. Sanitary wear. Sanitary wear. சானிட்டரி வேஸ்ட். Sanitary wear. Waste. यार तो कौन बांध दो यार. सुनो इसको कर दो, लगा दो इसको. Sanitary wear. Now sanitary wear contains what? Mainly 4 things. 4 things. Sanitary napkin. சானிட்டரி வேஸ்ட்டில் என்ன இருக்கணும்? 4 விஷயங்கள் இருக்கும். ஒன்று வந்து சானிட்டரி நாப்கின், அதாவது இந்த பேட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல லேடிஸ், அது. Second is diaper. 2வது டைப்பர். Diaper, children diaper. Third is condom. 3rd காண்டம். And the 4th is incontinence seat. Incontinence, when the child sleep, there's a उसके पीछे जो குழந்தைங்க படுக்கும்போது அதுக்கு கீழே ஒரு ஷீட் போடுவாங்களே, जो रबर का जो बिछाते रबर हैं, sheet. rubber sheet. இதெல்லாமே Plastic sheet also rubber sheet. Even elderly people, யா when they urinate, the sick people, you put a sheet for children, for elderlies, for people who are in the hospital. So these 4 categories. What will happen to these 4 categories of waste? இப்போ இந்த வேஸ்ட்லாம் எங்கே போகும்? What will happen to this? Where it will go? Wet waste went to soil, dry waste went to factory. This will go to எங்கே போகும்? வெட் வேஸ்ட் வந்து பூமிக்கு போகிறது, ட்ரை வேஸ்ட் எல்லாம் ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிறது திரும்ப. இது எங்கே போகும்? this will be burned, incinerated. இதெல்லாம் Incinerated. இதை எரிச்சாகணும். Incinerated. There is no other option. It வேற has வழியே to be கிடையாது. incinerated. It has to be burned. It has to be burned. And the 4th category of waste is what we call special care waste. Special care waste. இந்த கழிவுகளில் 4வது கேட்டகரி என்னன்னா, இந்த ஸ்பெஷல் கேர் வேஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. It has 3 categories.
It has 3 categories. இதுலயே 3 விதங்கள் இருக்கு. இந்த ஸ்பெஷல் கேர் 3 கேட்டகரி ஃபர்தரா 3. இருக்கு. Category number 1, ஒன்னாவது e-waste, electronic waste. வேஸ்ட், அதாவது எல்லாருக்குமே தெரியும் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Tube light, mobile, charger, laptop, all electronic. பழைய வயர், Fan, cars, battery operated vehicles. ஸ்பீக்கர்ஸ், These are all basically. अरे इसको बोला था किसी को यहाँ पर लगाने के लिए, वहाँ पर एक है वो लगा के इसको लगा दो यहाँ पर. तुमको बोला था, तुमने लगाया नहीं यार, तो क्यों नहीं कर. E-waste, where it will go, where the e-waste will go. E-waste is the precious of all categories of waste. This is the precious waste. It has what? It has rare earth material. Okay. Rare earth material that we don't produce, we import. இது It எல்லாத்தோட has, it has silver, it has gold, it has cadmium, it has chromium, it is a manganese. All these precious earth metal, this electronic waste contain, that we throw. And don't keep it in your house. There is a rule, electronic waste has to be out from your house within 2 years. Because otherwise it starts emitting gas. When it comes in the environment, it starts emitting gas. It has to be recycled. हाँ, कुछ issue है क्या? அதாவது இந்த வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே, இந்த மொபைலு, லேப்டாப்ஸ் இதெல்லாமே कमीशन सब आ रहे हैं क्या? 2 வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம அது வேஸ்ட்டாக இருந்தால் வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த ப்ரெஷியஸ் மெட்டல், அது மேங்கனீஸ், குரோமியம், சில்வர், கோல்டு இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து 2 வருஷத்துக்கு மேலே வச்சோன்னா பாய்சன் கேஸ் அதை எமிட் பண்ண வந்துடும். So e-waste. Second is what? ரெண்டாவது கேட்டகரி Chemical paints. Chemical பெயிண்ட்ஸ், paints. Insecticide. Pesticide. These are the second category. And the third category is, again, this will go to recycler. Tins, boxes will go to recycler. And third is basically part of biomedical waste. Largely syringes. மூணாவது கேட்டகரி Like you have diabetes patient at home, we take insulin injection, ஆமாம். syringes. We have kidney patient, catheters, syringes, cottons. டியூப்ஸ், Then we have catheters, medical waste, biomedical, domestic biomedical, not the hospital waste. These are 3 categories. This will also be what? This will not be incinerated. This will be sanitized through a machine called autoclave machine. Cotton will be burnt, but syringes and the expired medicines and the broken thermometers, they might get sterilized, sanitized through a machine called autoclave machine, autowave machine. Then it will be sent to the recycler. So friends, 4 categories of waste that you will be generating. Wet waste has to be composted. Dry waste has to be sent to the recycler. Domestic sanitary ware has to be incinerator. You can have incinerator in your premise. You can burn the incinerator there. Hospital necessarily should have that kind of machine. But prior to installing incinerator, let me tell you, you also need to take approval from the Pollution Control Board. You don't do it yourself. Take proper approval from the Commissioner Office and the Pollution Control Board. Then only you need to install incinerator in your premise. And then this waste, the special care waste, this will be recycled, and this will be partly recycled and partly burned. This is how, if you process all 4 categories of waste, you will be able to manage your waste. Long story short. Many people have left. And before I conclude,
every bulk waste generator, I am not showing you the slide on, you all are learned people. If you want, I can share the PPT. I can give the PPT to here so that you can read it. It has all the compliances, what compliances you have to do it. What are the penalties? Read it for yourself. You are all more learned than me. I'm not here to warn you, alert you. I'm a small person. I can only share what is there in the rules. If you don't segregate, there is a fine. If you litter, there is a fine. If you do not dispose of in an environmental friendly manner, there is a fine. And every bulk waste generator has to submit the certificate online on 30th June every year. Write it down. 30th June. This is like the compliances you have for GST, compliances you have for ESI, compliances you have for PF. Now you have a compliances for safe management of solid waste. Every 30th June, every bulk waste generator. So if you don't pay income tax, there is a notice from the income tax department. If you don't process your waste nicely, there will be a notice. Not by the Commissioner office, mandated by the Government of India rule policy guideline. And they are duty bound to follow what the rule says. So this is the first workshop that has been given to you. We'll have more workshops. I'm giving you contact details of 3 people. Please write it down so that work can start from tomorrow. One is Sachin. Contact details. Sachin. और पेर मोबाइल नंबर क्या है? हाँ, अरे इसको पकड़ो यार. 8802 567 568. Then you have Srinath. Yes. 9740 9760 96. दोनों आदमी आ जाओ यहाँ पर. So these 2 people will coordinate with you all. He is Sachin and he is Srinath. Reach out to them from tomorrow itself for all support. And let me tell you, free of cost. There is no charge to it. உங்களுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் வேணுமோ நீங்கள் இவங்க 2 பேரையும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இட் வில் பி அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். எந்த பணமும் கொடுக்க தேவையில்லை. Because you have to report 30th June 2026, not too far. Only 7 months left. You have to do all the compliances. Let Pondicherry should be the leader. In other states, this workshop has not happened. I have only conducted this kind of workshop in Pondicherry, Madhya Pradesh and one more place. ஏன்னா இப்போ என்ன ரூல்ஸ்னா 30th ஜூனுக்குள்ளே பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம சர்டிஃபைடாக இருக்கணும். நம்ம ஜிஎஸ்டிக்கு எப்படி சர்டிஃபைடாக இருக்கும், இன்கம் டேக்ஸ்க்கு எப்படி, அது பண்ணலைன்னா நோட்டீஸ் வரும். இன்கம் டேக்ஸ் கட்டலைன்னா நோட்டீஸ் விட்டார் மாதிரி. அதனால் பாண்டிச்சேரி வந்து நம்பர் 1 இருக்கணும். ஆனால் இங்கே தான் ஒர்க் ஷாப் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இவங்க 2 பேரையும் காண்டாக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, उनका वीडियो दिखा दो. हाँ, वो दिखाओ ना, ब्रांड एम्बेसडर्स का. So now before we close, now this is every workshop we are going to award and reward brand ambassadors who are doing good job with or without our support. They have done it without our support. We had no clue. They have been doing it since last many years. So, but there are people in Pondicherry who are doing it on there. So the Puducherry municipality is going to award and reward all those what we call early movers. You all are early movers. And you are duty bound also. You are supposed to do it now. But do it voluntarily now. Don't do it out of compulsion. The municipal office is saying this. No. We are doing our environment. See what is happening to Delhi. See Delhi. People can't breathe. Exactly. People can't breathe. Go to the homes, elderlies. The worst. Let us hope that these things should not happen anywhere. So with this in mind, thank you so much, friends.
I've enjoyed talking to you today and hope to have more such of workshops, more engaging workshops than this today. Today, this time it was a less engaging. ज़्यादा नहीं बोले आप लोगों ने. But next time, so where's the list? அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்களுடைய இந்த திட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்பட்டது. அதில் ஹவுஸ்ஹோல்ட் முறையிலையும் சரி, ஹோட்டல்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எல்லாத்துலேயுமே எங்களை 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி, சர்வே பண்ணி, வெயிட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி, எப்படி சோர்ஸ் செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க அசஸ் பண்ணி, சில முக்கியமான சிறப்புக்குரிய அவங்கள வந்து கௌரவிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நாங்கள் முடிவு பண்ணோம். அதில் முதலாக நாங்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் பெட்டிட் செமினார் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் அப்ரோச் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ரெவரண்ட் ஃபாதர் தேவதாஸ் அவர்கள் எங்களுக்கு அவங்களோட பள்ளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபுட் வேஸ்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணி நாங்கள் சொன்னோம். அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியப்பட்டு, கண்டிப்பாக இந்த ஃபுட் வேஸ்ட்டை வந்து எப்படியாவது நான் செக்ரிகேட் பண்ணி அது நல்ல முறையில் தரம் பிரித்து அதை கம்போசிட் பிட்டு என் செலவில் நான் பண்ணி நான் அதை வந்து உரமாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலாக அவரை அப்ரோச் பண்ணும்போது அனுமதி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் ப்ரேயரில் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பேரண்ட்ஸ்க்கு வாய்ஸ் மெசேஜஸ், டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் எல்லாம் ஃபாதரே அனுப்புனார். இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பிட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பிட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போது ப்ரோசஸில் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் பார்க்குற படம் தான். இதில் பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய சுகாதார பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள், என்சிசி கேடட்ஸ், என்எஸ்எஸ் யூனிட்ஸ் இவங்க எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எங்களோட க்ளீனப் ட்ரைவ்ஸ், பீச் க்ளீனப் ட்ரைவ்ஸ், ரேலீஸ், அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. At this point of time, we want to thank the Reverend Father Devadas and the administration of Petit Seminary Higher Secondary School when we honor them with a certification as a brand ambassador for with the presence of Ajay Singh sir and junior engineer Krishnamurthy sir. Thank you very much. Yes, please. First and foremost, I would like to thank Puducherry municipality for coming over to our school for the past 3 months. They have been analyzing and giving some awareness program that has been very much visible, and they have given such a awareness program due to which we could have reduced the amount of waste, especially initially we had wasted 250 kilogram of food during lunch hour. We have 5,000 students at the time. So due to your awareness program for the consistent month of 3 months, we have reduced into at least 100 kilogram. So it's because of your awareness. It's a huge miracle, really. We'll continue to do the rest of the amendments that you have so told. Thank you, sir. Next. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோட்டல், உணவு விடுதிகள், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அதுலேயும் நாங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி சர்வே மூலமாகவும் சில ஹோட்டல்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அசஸ் பண்ணோம். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தோன்னா, இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அதாவது இன்டர்வென்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே இவங்க அவங்களோட சோர்ஸ் செக்ரிகேஷனை வெட், ட்ரை, ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போவும் அதை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. இன் திஸ் டைம் we are going to honor Spot Restaurant. I welcome A. Padmavati, Sustainable Manager for Spot Restaurant. It is a self-driven effort, and self-driven effort always sustains.
Thank you so much, ma'am, for being the leader. Thank you so much. Ma'am, few words. Good evening, everyone. I'm Dr. Padmavati, Sustainability Manager, and actually, how this it is a very big achievement what we have done. So, without the support of our MD, we cannot able to achieve it. And nearly for the last 2 years, we have been implemented this in all our 4 units. We have implemented in La Villa, Villa Shanti Spot, as well as Law Manufacture. For the last 2 years, we are segregating the wastes, and it is kind of teamwork. Without the team, nothing can be happen. It is started from our MD to the last steward who is collecting the wastes. They are involved. So that's why we can able to achieve it. So for the last, nearly in the restaurants, nearly 60 to 80% of the wastes are degradable wastes, which can be used as a compost or biogas or something. And the 20%, it is mostly of recyclable wastes that we have to send it. Only 10%, 8 to 10% will remain as sanitary wastes or black wastes, which only go to the landfill. So that was we have been doing so far. And we started our own segregation. Here you can see we have our separate logo or pamphlets we have in every kitchen, so that not only in kitchen, FMB, in the housekeeping, everywhere, wherever the waste segregation happens. So every 3 months we have a refresher section for our staffs, because new staffs will come and go. So every 3 to 6 months once, we will have a refresher section if they have. And every day I go for the inspection, morning once and then evening once. If they have any doubts, I used to clarify them. So that's why it is in baby steps. We have achieved this, and we will still be continuing. We have terrace gardening, we are using that one, and we also have a farm where we are having this compost pit. And as we doesn't have a much place to implement the biogas plant, but it is still in plan. We will try to use the biogas plant in the future. So this is what. So it is not an individual effort, it is a team effort. So for the bulk producers, that you have to have your team effort. Then only this can be achieved. So that's it. Thank you so much. Thank you so much. Truly appreciate the effort made by the entire team. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். புதுச்சேரி நகராட்சியும் மற்றும் ஃபீட்பேக் ஃபவுண்டேஷனும் இணைந்து நடத்திய செமினார் பயிற்சி பட்டறை நேற்றிலிருந்து கடந்த 2 நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அந்த பயிற்சி பட்டறையில் நமக்கு இந்த இடத்தை கொடுத்து இந்த பயிற்சி பட்டறை நடத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுத்த புதுச்சேரி நகராட்சி ஆணையர் திரு எம் கந்தசாமி அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கு வந்து 2 நாட்களாக மிக சிறப்பான முறையில் இந்த வேஸ்ட் எப்படி அந்த செக்ரிகேஷன் பண்ணுறது, அதை வேஸ்ட் எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயத்தை வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாகவும் ரொம்ப பழைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லோடும் நல்லா நமக்கு சார் சொன்ன அஜய் சிங்கா சார் அவர்களுக்கும், மற்றும் தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தையும் இங்கு வந்து செலவு செய்து இதுக்காக ஒதுக்கினதுக்காக இந்த வந்திருக்கின்ற பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் அத்தனை பேர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்த புதுச்சேரி நகராட்சியும் ஃபீட்பேக் ஃபவுண்டேஷனும் இந்த பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டரை பற்றி எந்த பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருக்காங்க, அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை குறித்து உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் எந்த உதவியாக இருந்தாலும் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். இதுபோல் பயிற்சி பட்டறையில் வந்து நீங்களும் பங்கு பெற்ற பிறகு தான் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும். இல்லைனா நம்ம ஏதோ சரி பல்க் வேஸ்ட் குப்பையை உற்பத்தி பண்ணுறோம், அதை வந்து க்ரீன் வேரிகிட்ட கொடுத்துறோன்ற மாதிரி இல்லாமல் நாம்ளே தனியாக என்னென்ன செய்யலான்றதை பற்றியும் சார் ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதனால் உங்கள் அனைவர்களுக்கும் நன்றியை சொல்லி தற்போது இந்த பயிற்சி பட்டறைக்கு 2 நாட்களாக வந்து செமினார் கொடுத்த திரு அஜய் சிங்கா சார், சிஇஓ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஃபீட்பேக் ஃபவுண்டேஷன் வருவாரா? சரி கேட்டோம். இப்போது ஆணையரே வந்துட்டார், அவரையும் இப்போ கூப்பிடலான்னு போயிருக்கோம். அவரை பார்த்து கமிஷனர் ஆல்சோ ஹஸ் கம், ஹி வில் ஆல்சோ கம். ஜஸ்ட் வெயிட். இல்லை அவர் வந்துட்டாருன்னா நான்
He will come. I will inform. Just wait. You talk anything to you. Okay. In the meantime, before I think the commissioner may come. So, any reaction to this workshop? One minute. Any? Oh, we can take. Anybody wants to speak? It's very useful, and actually we come to know how we can segregate the bulk waste and what is the need and what is the essential things. So how it will create a green nature. So it will be very useful, sir. Thank you so much for your informations. Anybody? Not a bulk waste. You are not a bulk vegetarian? No. You are what? Domestic. You are a Household. household? Yeah. And how many house? I got only one house. I am saying. You are just coming. Sir. Yes. So just completed 5-6 BWGs that left. Okay. They were 35. How many came out? 40 came out of 40. Out of which, out of which I think 5-6 just left. So we have given also awarded 2 bulk mediators today. Oh, one is Rajit. Hello. And one is Madam. They have been the Okay. Okay, hello. They have done it on their own. Okay. Oh, you are from Villa Shanti. Excellent. Please sit down. So one third was first podcast for ABC. They did not come today. So we'll handle them in next workshop. So how can you give some feedback to the commissioner, sir? Hello, happy evening. So, you had a good session here? Very interesting session. You are from bigger hotels here? Hotels? You are from? Please, okay, yeah. Others? School, I know. Petit, fine. Mall, okay. Shenbaga, okay. So you are yourself, sir? Sarguru, fine. So you are actually practicing all these things right now, or you had many takeaways from this session? You are already practicing. May I know what sort of... you are giving it to the private concern. Okay. So who is that person? Is that person enlisted with us, impaneled with the municipality, or different? So I think Anup sir would have said about the new rules. So that may not be possible later on. So the bulk waste generator is expected to completely process the waste within the premises. That is how it is going to move from now on. So that is why, you know, we wanted to meet all the bulk waste generator, especially the representatives. Hope you had a good session. So we'll be in touch with you. Try and minimize whatever waste that is generating out of your premises. That is the aim. Where are the So one more suggestion came this time. Yeah. There are many people from the hotels. Okay. And they also generate surplus food. And all this surplus food end up at the landfill site. Okay. So the learning that has come from other states like Mumbai and places where there are NGOs who have a vehicle with refrigeration and the heating purpose, and they go and even for the marriage hall also, they also generate surplus food, and then they have to tie up with them. They'll collect the waste, freeze it, or basically warm it, and then go and serve it to the people, humble family who want to eat it. Okay. Like they have langars there. I saw langar today in Pondicherry. The 100 people were standing there to eat. Yes. So we can also do that kind of thing where the food can be served. Only guarantee they have to give us the fresh food, not stale food. That is a guarantee that we'll have. Undertaking has to be
taken from them. So fresh, all veg foods has to be there. You are serving it. You have to give the food as if we give it to the deity. That should be the comes in your mind. I'm giving it into the deity. And if that mindset comes in, then sir, we can set up that kind of system. Like we have a Kapra bank at the Tripla Center. We can also have a food bank. This will partly reduce at least 10-15% of the wet waste going to the landfill site. Okay. Nice idea. Thank you. எத்தனை பேருக்கு இதில் விருப்பம் இருக்குது? Yeah, that is fine. So right now we don't have a mechanism for that. Sometime, some particular day you may have, in another day some other kind of firms they may have. So we need to evolve a mechanism to be in touch with all of you, and then whatever that is possible, we will try to give it to others. Fine? Great. தற்போது நகராட்சி ஆணையர் அவர்கள் அஜய் சிங்கா சார் 2 நாட்களாக செமினார் எடுத்த அஜய் சிங்கா சார் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்கிறார். Chief Executive Officer of Feedback Foundation. Project Officer திரு சச்சின் அவர்களுக்கு ஆணையர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்துக்கிறார். ஓகே சார். ஓகே சார். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you for coming over here. I think ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப்பு எல்லா பிகர் ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் கன்சர்ன்ஸோட இந்த சீரீஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஸோ நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் ஹோட்டல்ஸ், வி லைக் ஆல்சோ மார்க்கெட்லேருந்து வந்திருக்காங்களா, வந்திருந்தாங்க. ஸோ அது மாதிரி எல்லா இடங்கள்லையும் ப்ளஸ் வந்து ரெசிடென்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன், பிகர் கேட்டட் கம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் ஆல், ஸோ அந்த மாதிரி இது செய்வோம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கம்மிங் ஹியர் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் அஸ். And I hope you would have gained so much, and we'll be giving guidelines for that, for implementing whatever sir had said here in the respective premises. Thank you all. Take care. Bye. Shall we take a group photo here with all of them? Please come. Sir,